Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how do you feel today? I hope everything is fine. Okay, so today we are going to learn about vocabulary. So can you please turn to page 10 of your textbook? Okay, on page 10, we can see a few exercises. Okay, let's go through them. Okay, one after another. Okay, part 1, collocations and expression. Okay, ekspresi. Collocation means gabungan perkataan. Okay, the instruction is complete the sentences with the correct form of do or make. Maksudnya, lengkapkan ayat dengan kataan do ataupun make. Okay, we do the first one together. My sister and I always make time to visit grandma at the weekend. Okay, saya dan kakak selalu mengambil masa untuk melawat nenek pada hujung minggu. Okay, make time. Okay, number 1, make time. Number 2, I cook breakfast so you can do the washing up. Saya memasak sarapan pagi jadi awak boleh membasuh, washing up, basuh baju. Okay, jadi isikan tempat kosong dengan do ataupun make. Okay, clear, jelas. Okay, phrasal verb. Okay, sambungan daripada part 1. The instruction is circle the correct words to complete the sentences. Maksudnya, bulatkan phrasal verbs yang tepat untuk melengkapkan ayat berkenaan. Okay, we do number 1 together. My dad just remarried and I'm pleased to say that my new stepmom and I get along really well. Get along maksudnya boleh pergi mari ataupun boleh mesra. Okay, serasi bersama. So number 1, get along. Okay, number 2, 3, 4 and 5 you do on your own. Then we move on to part 3. For part 3, the instructions are now match the phrasal verbs you didn't use in part 2 with the meanings below. Maksudnya, sekarang padankan phrasal verb yang kamu tidak gunakan, yang kamu tidak pilih di dalam latihan 2 di atas dengan maksudnya yang di sebelah di bawah ini. Okay, jadi mana-mana phrasal verb yang kamu tak gunakan di latihan 2 tu akan digunakan untuk mengisi tempat kosong di latihan 3 dan pastikan maksudnya tepat sama. Okay, so number 1, we do number 1 together. The answer is get back at. Number 1, get back at means take revenge on, membalas dendam. Okay, so number 1, the answer is get back at. Get back at. Okay, number 1, get back at. Okay, next one. Okay, word formation. Okay, part 4, word formation maksudnya formasi perkataan. Okay, the instructions are which ending do we use with each word below to form an adjective. Maksudnya, pengakhiran ataupun imbuhan manakah yang kita gunakan dengan setiap perkataan di bawah untuk membentuk kata sifat adjective. Make the necessary changes to form the adjective and use them to complete the table. Meaning, buat perubahan yang perlu untuk membentuk kata sifat adjektif dan gunakan mereka untuk memenuhi jadual di bawah. So we take a look at the words there. Okay, apology, kemaafan. Biology, you know biology, subject biology. Dust, habuk. Fantasy, fantasi khayalan. Filth, kotor. Option, pilihan. Person, orang. Reality, kenyataan. And smell, bau. Okay, we do the first one together. For example, dust.
Okay, dust, habuk, and when you form an adjective, it will be dusty. Okay? Dusty, D-U-S-T-Y, dusty. Hello, salam. Hmm. Aha. Abaikanlah ya. Abaikan, tak boleh abaikan. Tak boleh. Ha. Biar itu untuk salina sekolah ya, kalau mari belakang tu tak ada masalah sebab budak tak ramah. Okey, BMBI tu complicated sikit parah ni. Kalau mari belakang tulis kalau rasmi ke ya semua hadir. Tak apa kau PH lah. Tak apa ya. Untuk kahwin aja untuk kahwin aja. Mudah ya. Okey. Ya dah, ya, terima kasih lah. Okey. Oh, okay, we continue. Kita sambung. Okay, okay. Number one, Dusty, D-U-S-T-Y, Dusty, and for I-C. Okay, I-C. Okay, the answer is number four, apologetic. Apology. Okay, apologetic. A-P-O-L-O-G-E-T-I-C. Apologetic. Okay, apologetic. And number seven, from the word biology, biological, B-I-O-L-O-G-I-C-A-L, biological, okay, B-I-O-L-O-G-I-C-A-L. So you complete the rest of the table. Okay, next one. Okay, number five. Now complete the sentences with some of the words from four. Maksudnya sekarang isikan ataupun lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan perkataan dari jadual di atas. Okay? Yang kamu telah isikan jadual tadi dan ambil beberapa perkataan untuk memenuhi melengkapkan ayat-ayat di latihan yang kelima. Okay, we do number one together. Satu. Okay, Joey was very apologetic. Okay, about missing his parents' wedding anniversary. Okay. Number one, apologetic. A-P-O-L-O-G-E-T-I-C. Okay. Joey, okay, rasa kesal, okay, kerana terlupa ulang tahun perkahwinan ibu bapanya. Okay, so you answer the rest of the questions. Okay. So I think that's all for now. If you have any problem, okay, you may DM me, okay, at any time. Okay, so please do this exercise in your notebook. Okay, I will check your work when we meet in person. Okay, during Ramadan. Okay, selamat berpuasa. Okay, so that's all for now. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.